Long ago, humankind was starving without any food. A goddess from heaven came down to help the hungry earthlings. She descended to the fields of a particular grass plant. Then the goddess squeezed her breasts until they expressed milk. The empty ears of the weeds were filled with the milk. From that day on, the ears of the plants produced rice grains which fed all the starved people. This is a folktale about the origin of rice. Today, rice is the staple food for half of the people on earth and is at the heart of Asia's diverse cultures. Rice is also very rich in diversity. Thousands of indigenous rice varieties, well adapted to the agroclimatic conditions of various regions, having diverse uses, were cultivated all over the world. But the rich biodiversity of rice is fast depleting. India had nearly 1 lakh indigenous varieties of rice. Now, about 6,000 only survive. Indian rice varieties are famous for their quality, aroma, grain length, and resistance to pests and diseases. Any disturbance to the rice biodiversity will have a catastrophic impact on the agroeconomy of the country. As far as Kerala is concerned, traditional rice varieties has been almost completely replaced by high-yielding ones. Wayanad district is situated in the northeastern part of Kerala. The name Wayanad is derived from Vayal Nadu, which means the land of paddy fields. It is a scenic plateau situated at the height between 700 meters and 2,100 meters above the mean sea level, nested among the mountains of the Western Ghats. This important region of the Western Ghats is part of the Nilgiri Biosphere Reserve and is known for its rich biodiversity. Among various districts of Kerala, Wayanad has the highest tribal population. One of the major tribes in Wayanad is the Kurichya or Kurichian. The word Kurichian came from two words, Kuri and Chian. In their dialect, Kuri means target and Chian means those who hunt or shoot at the target. Being experts in guerrilla warfare, Kurichya warriors were part of the army of Pazhassi Raja, who engaged war with the British forces in several battles. Later, the descendants of the Kurichya warriors settled in Wayanad and adopted farming as their main livelihood. In this documentary, we present the unique story of Kurichya tribal community of Wayanad, for whom conservation and farming of local rice varieties are part and parcel of their daily life. 168 rice varieties, including 78 traditional ones, were originally cultivated in the district. But Wayanad underwent many agrarian changes. Paddy lands gave way to banana and other horticultural crops, and traditional farming practices were replaced by modern chemical farming. Local rice varieties were replaced by high-yielding varieties. With this transformation, many traditional rice varieties have already gone completely extinct, while some are slowly on their way out. Striving against all odds, Kurichya farmers continued their tradition of conserving and cultivating traditional rice varieties. Two reasons can be attributed to this. One is that Kurichya follow a matrilineal joint family system in which land is kept as a common asset.
traditional Kurichya joint family consisting of more than 100 members lives in a single house complex. All members of a joint family are organized under the Odekaran, the family head, who is responsible for managing the community's property and organizing both family affairs and agricultural activities. In order to feed the big family, rice farming became essential for them. Mannum Kunyukuteyum Makkalum, meaning soil, younger sisters and children, are most important in their life. The second important thing that compels Kurichya to conserve rice is that various types of rice are essential for them in various rituals and for the worship of their deities and ancestors. Each Kurichya family even now cultivates about 10 different varieties of local rice, which differs in their duration, taste and use. The advantage of this system is that rice can be harvested for about 6 months in a year, ensuring steady supply of food grains for the joint family. വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മറ്റുള്ള ജനവാസം ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഏതോ ഒരു കാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയും പിന്നെ അന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പാരമ്പര്യ ശക്തിയിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നെല്ലുകളൊക്കെ നെല്ല്, മുത്താരി, ഗോതമ്പ്, പിന്നെ ചോളം ഇങ്ങനെയുള്ള പല വസ്തുക്കളും അവർ ഏകാധിപത്യമാണ് അന്നത്തെ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In his 2-acre land in Edewaka Panchayat of Wayanad, Cheruvayal-Raman, a Kurichya farmer conserves 45 rice varieties. During 2016, 64-year-old Raman was awarded the National Genome Savior Award instituted by Plant Varieties Protection and Farmers' Rights Authority of India. 6 മാസം 5 മാസം 4 മാസം 3 മാസം മൂപ്പുള്ള വിത്തുകളാണ് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടാവുക. പഴമക്കാർ അതിന് കണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 6 മാസം 5 മാസം മൂപ്പുള്ള നെൽവിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിനാണ് ഈ 4 മാസം 3 മാസം വെക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാത്രമല്ല അത് രണ്ടാം കൃഷിക്ക് പുഞ്ചകൃഷിക്ക് ഈ 3 മാസം 4 മാസവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. In this era of climatic change, many of these varieties provide several kinds of insurance against crop failure to the farmers. Cooking quality, grain color, fragrance, calorie value, feeling of stomach fullness, medicinal qualities, high fodder, and grain yield are some of the main attributes of these land races. Cheruvayal-Raman has established a network of farmers through an informal seed distribution mechanism based on the traditional barter system prevalent in Kurichya community. He is ready to give rice seeds to anybody on a condition to return the same quantity in the next year. നമ്മൾ 2 കിലോ 3 കിലോ കൊടുത്താൽ ഒരു കാശ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടാനില്ല. അപ്പം അതിനേക്കാളും നല്ലത് അദ്ദേഹം കൃഷി തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2-3 ഗുണമുണ്ട്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ആ വിത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കും. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ബന്ധം, നമ്മൾ ബന്ധം അറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ കാർഷിക ബന്ധങ്ങളും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരുടെ ബന്ധങ്ങളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവുക. ഒപ്പം തന്നെ അവരെ നമ്മൾ പരമാവധി നമുക്കറിയുന്നത്തെ രാസവളവും കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണും പ്രകൃതിയും വിത്തും എല്ലാം നശിക്കുന്നുണ്ട് കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് പൈതൃക നെൽവിത്തുകൾ പരമാവധി പരിപോഷിപ്പിച്ച് അത് കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശവും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. Cheruvayal is flood resistant, comparatively high yielding with bold and red colored grain and nutritious and tasty rice. It gives a feeling of fullness when consumed. Palvilian and Paltonde are highly preferred for rice gruel. They have white kernel. Kayama is preferred for preparing breakfast dishes and ghee rice. Urone Kayama, this tasty rice is eaten during feasts. Mullan Kayama is used for special family occasions.
Chennellu is considered as holy and medicinal rice. It is used as a cure for stomach ulcers, vomiting, etc. ഇപ്പം ഹൈബ്രിഡ് നെല്ലുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നെല്ലുകളൊക്കെ പൊക്കം വളരെ കുറവാണ്, വളരെ പൊക്കം കുറവാണ്. 1 അടി 1.5 അടി പൊക്കേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കച്ചി നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരമേച്ചൽ വേണം, കന്നാലി കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കച്ചി കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള കച്ചിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഴമ നെല്ല് മാത്രം കൊണ്ടുപോകാനും പെരമേയാനും തൊഴുത്ത് മേയാനും പിന്നെ കന്നാലി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ കച്ചി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി രുചിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. Tonnuram Tondi is short duration, traditionally treated as a famine crop, harvested under emergency circumstances during scarce periods. Chamala and Kuruva yields very tasty rice. Chantadi and Kaladiyarian are drought-resistant varieties. There are varieties with fine aroma like the Gantagashala and Jiragashala, Anamodan, Tavalakanan and Mundon are some of other prominent varieties of Wayanad. Rice conservators of Wayanad, with the support of M.S. Swaminathan Research Foundation, formed Seed Care, an organization of traditional rice cultivators of Wayanad. Seed Care is facilitating registration of traditional varieties as farmers' varieties under the Act, Plant Varieties Protection and Farmers' Right Act. So far we could register 21 traditional varieties from Wayanad. So what we are trying to do is we are acting in the grassroots to link the gap by bringing local self-governments into the role of registering farmers' varieties, and also to ensure all varieties and farmers are being recorded in the biodiversity registers kept in the local self-governments. A unique method for preserving paddy seeds has been practiced by Kurichya farmers. This method, known as Moda Kettle, is not prevalent nowadays as few men have expertise in it. After a decade of gap, they demonstrated it for us. Moda Kettle takes place 7 to 15 days after harvest. For preparing each moda, different varieties of seeds are dried separately for about 15 days in an open space day and night. Later, each variety of rice seeds is wrapped in a layer of dry hay with bamboo plinths. Each moda can hold 10 to 60 kilograms of rice seeds. The seeds preserved in a moda can be conserved without fear of pest attack or moisture loss for up to 1 year. For grain purpose, it can be kept for 2 years. നല്ല തുടുപ്പും നല്ല മണിയും നല്ല വലിപ്പമൊക്കെയുള്ള നെല്ല് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് അടിച്ചു ഒഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാളയിട്ട് ചവിട്ടിയോ മെതിച്ചോ ആ വിത്ത് സംഭരിക്കും. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മൺതറയിൽ 7 ദിവസം, ചുരുങ്ങിയത് 7 ദിവസമാണ്, 14 ദിവസമാണ് അവർ പറയുന്നത്. 7 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ രാത്രിയും പകലും മുറ്റത്ത് മൺതറയിലിട്ട് ചാണകം മെഴുകിയ തറയിലിട്ട് ഉണക്കി അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും എന്നാ. അതായത് അപ്പം രാത്രിയും പകലും ഉള്ള അന്തരീക്ഷം ആ വിത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Each stage of cultivating rice, right from the land ploughing to transplantation and harvest, are based on traditional farmers' almanac. The sowing of the first nursery seeds takes place in the month of Medam, day after Vishu, Kerala's popular harvest festival. Full moon days are considered ideal for planting, since on that day, rodents like rats remain in their burrows and do not dig out the sown seeds. During monsoon, the water flowing down the hill slopes into the paddy fields in the valleys brings with it rotting leaves and natural manure from the tropical forests. Other than this, the farmers incorporate cow dung and many types of green manure in the soil.
The transplanting of rice seedlings is done in a festive mode with songs and dance. One of such rituals is called Kambalanatti. Complete organic farming is adopted for rice. Rice produced using chemical inputs is forbidden in their rituals. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് കീടനാശിനി നാട്ടി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വിത കഴിഞ്ഞ് പുഴു എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് പച്ച ചപ്പ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചതച്ച് കലക്കുകയോ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലക്കും വെള്ളം ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടും വേറെ ഇടും അതിനാൽ പുഴു അങ്ങ് നശിച്ചു പോകും പിന്നെ കതിര് ആവുന്ന അവസരത്തിൽ ചാഴിയൊക്കെ വരുന്ന ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ അതേമാതിരി തന്നെ പിന്നെ ഔഷധമുണ്ട് അത് ഇട്ടാലും അത് മാറിക്കിട്ടും. Kurichya are well aware of the beneficial organisms associated with rice field. Kurichya never hunt water birds as they increase the fertility of field by depositing guano. The birds could feed on various small creatures prevalent in paddy fields. During our video shoot, we could locate 2 bird nests woven between paddy leaves in a Kurichya paddy field. Many types of dragon and damselflies, crustaceans, and insects, including various spiders, are identified by them. They identify 3 types of crabs and think that 2 to 10 liters of water will be stored in a crab hole, which contributes to the groundwater in an area. Kurichya could identify many types of fishes found in and around paddy fields. They catch these fishes using bamboo-made kudu, but they never catch fish during the breeding season. Numerous medicinal plants seen in and around rice fields are identified and used by them. Ready-to-use medicines are mostly made and used. There is also a saying, കുന്നുമ്മല മരം ആണ് വയലിലെ വെള്ളമാണ് നാളത്തെ ജീവൻ. So the meaning is the trees in the hills and the water in the wetlands are ensuring the continuity of life. It is explaining than any scientific statement about the ecological importance of wetlands. Kurichya household is known as mittam. They build huts with the material found in their backyard. Mud for structure, bamboo for support, reeds for attic, and rice straw for thatch. Mud structures are coated with a mixture of cow dung and wood ash. The surroundings are kept neat so that there is no chance for mosquitoes to breed. തെളിഞ്ഞ ദേശം നിറഞ്ഞേക്ക് പുണ്യസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഇതാ വിളക്കിൻ വെക്കാനും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടൊക്കെ കൃത്യാശ പോലെ ശുദ്ധി ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഈ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വരാറില്ല. Other than hygiene, good eating habit and physical activity contribute to their health. Over 40 wild mushrooms are collected, cooked and eaten by Kurichya. Over 50 types of leafy greens, many types of fruits including wild ones, many wild tubers and more than 50 species of inland fishes become part of their menu. Kurichya homesteads are also rich in biodiversity. Plants used for making implements and handmade utensils are also found in Kurichya homesteads.
പിന്നെ മരുന്നുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം മറ്റുള്ള കുത്തകൾ കൈയടക്കി അതൊരു വരുമാന മാർഗമാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തടയിടാൻ നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അതിനെ നോക്കിക്കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. Kurichya farmers from the agricultural tribal community of Wayanad present a model to conserve the natural resources and recommend a pleasant way of life to the world. The lessons from such farmers would definitely contribute to the country's conservation and farming policies. For the Kurichya, rice is food, rice is tradition, rice is livelihood, rice is culture, rice is environment, and rice is knowledge.